My dear students, generally we read poems on nature, but today we shall study a poem on unnatural aspect of our life. And the poet is Walter De La Mare. He is an English poet, famous for his supernatural poem. And the name of the poem is Someone. Let us see how the poet has tried to express a supernatural atmosphere in the poem. আমরা সাধারণত প্রকৃতি বিষয়ে কবিতা পড়ি বেশি, কিন্তু প্রকৃতি ছাড়াও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কবিতা হতে পারে, এবং আজকের ক্লাসে আমরা সেরকম একটা কবিতা পড়ব। এসো কেমন সেই কবিতাটা দেখি। কবিতার নাম সামওয়ান, কবির নাম ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার। ওকে, actually someone is a supernatural poem. Here the poet wants to create a sense of mystery among us. আমাদের মধ্যে একটা রহস্যের পরিবেশ তিনি তৈরি করতে চান। সামওয়ান মানে কোনো একজন। সে কোনো একজনটা কে? দিস কোশ্চেন হ্যাজ নট বিন আনসার্ড বাই দ্য পোয়েট হিমসেলফ। ঠিক আছে? মানুষ খুব বুদ্ধিমান, এটা তো স্বীকার করো। মেন আর intelligent, more intelligent, but more intelligent than other animals. And whenever he doesn't get any reason to explain a natural object, that is called a mystery. This is one type of mystery poem. Our poet is Walter De La Mare. Walter John De La Mare. He is our poet. We are familiar with this poet from our student life also. আমাদের ছাত্র জীবন থেকে এই কবির নামের সঙ্গে পরিচিত। We have also read his poem. Why is such poem included in our syllabus? Because we all live in the natural world, and there is also a world that is unknown to us, with which most of us are not familiar, and that world is supernatural world. Its existence is only found in our imagination mainly, but there are some people, there are some experts of imaginary world or mysterious world who can do various types of miraculous works, and if you are interested, you may search some such persons, and they will show you such actions that cannot be described by our known knowledge or justification. You will be fully able to know that there are such things, but we will not be able to explain with your own knowledge. And man's approach to such things fails, and then they call such things mystery. তখন তারা এই জিনিসটাকে কি বলে দেয় না, mystery. Actually they do not, most of the people do not want to express their inability to explain these things. This is some sort of clever attitude, clever explanation. তাহলে একটা জিনিস আমরা জানলাম, someone is a supernatural poem. The poet has tried to give an idea about some mysterious thing. Our poet Walter De La Mare was born in 25th April 1873, and he died in
22nd June 1956, was an English poet, short story writer and novelist. He is probably best remembered for his works for children and for his poem The Listeners. Underline the name The Listeners. This is the poem which we have also learned in our student life. The listener. Listener means Srotara. One who listens is called a listener. His career as a, this is a very important poem. Here, this is also a supernatural poem in which the poet has hinted the existence of some spirits or ghosts in the staircase of a deserted house. The poet has imagined or tried to express that the ghosts or spirits, possibly of the inmates of the house who once lived there, are thronging or staying crowdedly on the staircase. এই লিসনার্স কবিতাটা কবি বলতে চাইছেন কি যে একদল অনেক শ্রোতা অশরীরী শ্রোতা স্পিরিট বা ঘোস্ট, তারা কাদের ঘোস্ট না যারা ওই বাড়িতে একসময় হয়তো বাস করত। তারা হচ্ছে একটা স্টেয়ার কেসে বা সিঁড়ির মধ্যে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে একজন ট্রাভেলারের কথা শুনছে, তার প্রশ্নগুলো শুনছে, কিন্তু দে ক্যানট আনসার, তারা কোনো উত্তর দিতে পারছে না। অ্যান্ড উইথ দিস পোয়েম বা ইন দিস পোয়েম দি পোয়েট ওয়ান্টস টু indicate the inability of the ghosts or spirits to communicate with the world of people, world of men. আর কবি এই কবিতার দ্বারা বলতে চাইছেন যে মানুষের জগতের সঙ্গে ভূতেদের বা প্রেতাত্মাদের জগতের কমিউনিকেশন সম্ভব নয়। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পোয়েম to indicate supernatural world. However, his career as a writer started from about 1895. 1895 সাল থেকেই তার রাইটার হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু হয়, and he continued to publish to the end of his life. এবং তিনি তার জীবনের শেষ অবধি প্রকাশ করতে থাকেন। In this poem, De La Mare has described the English sea and coast. In his poems, De La Mare has described the English sea and coast, the secret and hidden world of nature. ইংল্যান্ডের সমুদ্র বা উপকূলের কথা বর্ণনা করেছেন। আর হচ্ছে এই কথাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের ক্ষেত্রে, দ্য সিক্রেট অ্যান্ড হিডেন ওয়ার্ল্ড অফ নেচার, প্রকৃতির যে গোপন জগৎ, হিডেন ওয়ার্ল্ড, যেটাকে আমরা এক্ষুনি সুপারন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড বলছি, সেইটা তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে। ঠিক আছে, লেটস শেয়ার অংশে কিছু প্রশ্ন আছে, আমরা দেখে নেব। হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট মেক আ ফরেস্ট ইন্টারেস্টিং অ্যাট নাইট? কোন জিনিসগুলো একটা জঙ্গলকে রাত্রেবেলায় খুব ইন্টারেস্টিং করে তুলতে পারে? কোন জিনিসগুলো? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। Suppose there is a jungle and we know that forest, we know that there are only trees and plants and some animals, birds, etc. But there may be some other thing that may make the forest interesting to us. What are those things? Can't you imagine? There may be a tower from which you can watch a large part of the jungle at night. There may be some existence of light tower. There may be a deserted house.
there may be the sound of the cries of birds and animals. These things add some beauty or feeling of horror, feeling of fear in our mind, and then the night in the forest may be interesting to one. বুঝতে পারলে কথাগুলো? কোনো টাওয়ার থাকতে পারে, কোনো বাড়ি থাকতে পারে, কোনো আলোর স্তম্ভ থাকতে পারে যেগুলো দেখে, বা কোনো হঠাৎ করে রাত্রেবেলা কোনো শব্দ হতে পারে, পশু পাখির ডাক হতে পারে, যেগুলো রাত্রেবেলায় কোনো জঙ্গলকে আকর্ষণীয় করে তোলে। Would you prefer staying alone in a forest at night, or would you like to have your friends with you? Give reasons for your answer. Would you prefer staying alone in a forest? জঙ্গলে কি তুমি একা থাকতে চাও? হ্যাঁ, মানে বেশি পছন্দ করবে জঙ্গলে একা থাকতে, অথবা তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে নেবে তোমার সঙ্গে? কোনটা করবে তুমি? হ্যাঁ, একা থাকবে? বেশিরভাগই একা থাকতে চাইবে না, খুব সাহসী না হলে একা থাকতে চাইবে না। বিকজ ফরেস্ট only loneliness, staying alone is a problem to many of us because we are victim of our fears. So it may not be preferred by many that to remain in a forest. So, and if you have your friends with you, then it will be enjoying to you. Give reasons for your answer. এখানে বলেছে উত্তর দিতে হবে, তো সেটা করতেই পারা যায়। নেক্সট আইটেম, লেটস রিড। এসো আমরা কবিতাটা পড়ি। ছোট্ট কবিতা, বাট টাচিং টু রাউজ ইয়োর ফিলিং অফ মিস্ট্রি। This poem can rouse your mystery, rouse your curiosity. Who may be. Let us read the poem. Someone came knocking at my wee small door. Wee means very small. Someone came knocking. কেউ এসে যেন নক করেছিল। নক করা মানে আমরা বুঝি, নক করা মানে হচ্ছে কড়া নাড়া। কেউ একজন কড়া নেড়েছিল। At my wee small door, আমার ছোট দরজায়, খুব ছোট দরজায়। Someone came knocking. knocking এর একটা সিনোনিম হচ্ছে স্মিটিং, SMITTING, স্মিটিং। স্মাইট, স্মোট, স্মোট, অর্থাৎ কোনো SMITING হবে, স্মিটিং হবে। স্মাইট বানানোর মধ্যে ই আছে, ওটা লোপ পেয়ে যায়, একটু ভুল বলেছিলাম। স্মাইট, স্মিটিং, SMITING, স্মিটিং। তো কি বলা হচ্ছে এখানে, যে কেউ এসে নক করেছিল বা কড়া নেড়েছিল দরজায়। সামওয়ান কেম নকিং। আই এম শিওর, আমি নিশ্চিত। দি পোয়েট ইজ ভেরি মাচ শিওর দ্যাট সামওয়ান কেম and he knocked at his small door. This indicates that the poet was staying in a house. Its door was closed, and during his staying, someone knocked at the door, and there was no doubt about it. কারণ আমরা জানি নকিংটা অল্প সময়ের মতো হয়। খুট করে কেউ ধরো দরজা করা নাড়লো, তখন অনেক সময় আমাদের মনেই ডাউট হয়, আমি ঠিক শুনেছি তো, সত্যি কেউ এসেছিল না আমার মনের ভুল, এরকম ভাবে ভাবা হয় না, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আর কি। I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the dark, still dark night. This is the second stanza of our poem. I listened, I opened,
I looked to left and right. আমি শুনলাম, আমি খুললাম, that means the poet opened the door after the knocking. I looked to left and right. আমি বাম দিক ডান দিকে তাকালাম. He looked to left and right because he wanted to discover who knocked at the door. But not there was a stirring in the still dark night. কিন্তু অন্ধকার সেই রাত্রিতে, নির্জন রাত্রিতে কোনো নড়াচড়া, কাউকে তো দেখা তো গেলই না এবং কোনো করুণ নড়াচড়াও ছিল না. মানে দি পোয়েট did not see anyone and there was no movement or stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall. Only from the forest the screech owls call. এখানে কি দেখাচ্ছে না, only from the forest the screech owls call. জঙ্গল থেকে শুধু পেঁচার ডাক ভেসে এলো. বিজি বিটেল, অনলি দ্য বিজি বিটেল, ব্যস্ত গুবরে পোকা দেওয়ালে টুকটাক শব্দ করছিল আর জঙ্গল থেকে পেঁচার ডাক ভেসে আসছিল. These are the things that the poet observed or listened. But he did not notice anyone who might be smeating or knocking at the door. বিটেল মানে গুবরে পোকা. গুবরে পোকা দেখেছ? গুবরে পোকা দেখেছ? ওই গ্রামের বাড়িতে গেলে গোবর থাকে, গোবরের মধ্যে দেখবে কালো কালো পোকা হয়, গুবরে পোকা. ওরা অনেক সময় বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরে টরে মাঝে মাঝে দেখবে ওই কালো ধরনের পোকা চলে আসে. ওগুলো অনেকে নারকেল গাছে টাছে হয় ইত্যাদি আর কি, সেই পোকাকে বলা হচ্ছে. দেওয়ালে ওরা একটু টুকটাক শব্দ টব্দ করে, কিন্তু নকিং করার মতো শব্দ ওরা করতে পারবে না. উঠছে, ঢুপঢাপ করে পড়ে যাচ্ছে, এই সাউন্ডটাকে ট্যাপ ট্যাপিং সাউন্ড বলা হচ্ছে. অনলি ফ্রম দ্য ফরেস্ট দ্য স্ক্রিচ আউলস কল, অর্থাৎ ডাকতে থাকা. স্ক্রিচ মানে দি আউলস ক্রাই ইজ কল স্ক্রিচ. স্ক্রিচ আউলস কল অর্থাৎ ডাকতে থাকা পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছিল. দিস ইজ দ্য থার্ড স্ট্যাঞ্জা অফ আওয়ার পোয়েম. Only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all, at all, at all. This is the last stanza of our poem. Only the crickets whistling, শুধুমাত্র ঝিঝি পোকা ডাকছিল. হুইসলিং মানে শব্দ করে, চিঁচি করে শব্দ করে ডাকছিল ঝিঝি পোকা. While the dewdrops fall, যখন শিশির বিন্দু পড়ছিল. শিশির বিন্দু পতনের শব্দ পাওয়া যায় না. The poet has described that it was a time of the year when the dewdrops fall on the earth, on the trees, plants, etc. So know not who came knocking. So I know not who came knocking. তাই আমি জানতে পারিনি কে এসে নকিং করেছিল. At all, at all, at all. মোটেই আমি জানতে পারিনি কে এসেছিল. The question who knocked at my door still remained unsolved to the poet. He could not understand who came and knocked on my very small door. Herein lies the supernatural touch of the poem. The poet was sure that someone knocked at the door. But who knocked? This is the question. Here the poet wants to hint that some spirits, some ghosts, those unseen being may come to knock at the door. যেটা মানুষও অনেক সময় বলে, ভূত এসে শব্দ করেছিল, কড়া নেড়েছিল, এগুলো হয়ে থাকে অনেক সময়, হয় না এমন নয়,
but this is not natural. Such type of works, such type of incident happens unnaturally. So this is a supernatural poem, and it is Walter De La Mare who gives us such touch of mystery, touch of horror or touch of supernaturalism. অতিপ্রাকৃত অবস্থা, সুপারন্যাচারাল মানে হচ্ছে অতিপ্রাকৃত। হোয়াট ইজ কল্ড সুপারন্যাচারাল বা হোয়াট ইজ কল্ড সুপারন্যাচারালিজম? না দ্যাট হ্যাপেনিং দ্য কজ অফ হুইচ ক্যানট বি এক্সপ্লেন্ড উইথ আওয়ার ন্যাচারাল রিজনিং। আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে যে ঘটনাগুলোর কোনো এক্সপ্লানেশন বা ব্যাখ্যা করতে পারি না, সেগুলোকেই বলা হচ্ছে কি না সুপারন্যাচারাল। Walter De La Mare is an expert of writing such poem, and he is famous for his famous poem The Listeners. And now we have just read a poem Someone. It is a very important poem. কি কবিতাটা পড়ে কেমন লাগলো? দেখলে তো কেমন কবি একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে, যেটা অনেক সময় হয় আমাদের বাড়িতে কড়া নাড়লে কেউ মনে হয় কেউ নেড়েছে, তো সেইরকম একটা বিষয় নিয়ে আমাদের ভেতরে একটা সুপার ন্যাচারাল অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। আশা করি কবিতাটা ভালোভাবে বুঝেছো। তোমরা এরকম কবিতা লেখার চেষ্টা করবে আর কবিতাকে পড়বে, ভালোভাবে বুঝবে। আর আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে তোমরা যাতে আরও পড়াশোনাতে ইংলিশ পড়াতে হেল্প পেতে পারো, তার জন্য আমাদের সঙ্গে থেকো। ঠিক আছে? আপাতত বিদায় নিচ্ছি।